Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Various Variety. I'm going to speak Bengali and English. Today you guys going to see the rainy day in British Columbia. British Columbia is famous for rain. Today is rainy day morning. I love rain, but when I'm at home I feel sad. But when I'm coming out I like it. So much rain. আপনারা আজকে দেখতে পারবেন কানাডা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বৃষ্টি কারে বলে। অবশ্য এত সেই হারে বৃষ্টি শুরু হয়নি, কিন্তু অনেক অনেক বৃষ্টি হইতেছে। আর ব্রিটিশ কলম্বিয়া হইল তো বৃষ্টির জন্য বিখ্যাত। বৃষ্টির সিজন মাত্র শুরু হয়েছে, কিন্তু অনেক অনেক আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে সকাল সকাল। কিন্তু সকাল সকালে অনেক বৃষ্টি, আর স্পেশালি যখন বৃষ্টি হয় তখন বাসার ভিতরে যখন থাকি তখন মনটা কেমন যে লাগে, একটু স্যাড স্যাড লাগে। কিন্তু আবার যখন বের হই বাসা থেকে, অবশ্যই বৃষ্টির মধ্যে, তারপরও ভালো লাগে। আর বাসার ভিতরে থাকলে তখন কেমন যে লাগে, আর বৃষ্টির আওয়াজটা সব কিছু মিলে ভালোই লাগতেছে। আর সকাল সকালে এত বৃষ্টি, আমার কাছে অনেক ভালোই লাগতেছে বৃষ্টির দিনটা। স্পেশালি আই লাভ দিস রেইন সাউন্ড। I like to walk even though if it's rain, especially when I'm at home. I don't like it. In rainy day it feels so bored and so sad. But when I'm coming out, it's fine, as long as I can see something and I forget I was sad. আমার কাছে ভালো লাগতেছে অবশ্য বৃষ্টির দিন। বাইরে একটু একটু হাঁটতেছি, বেশি দূরে না, বাসার সামনে। কিন্তু ঘরের বসে থাকলে ভালো লাগে না বৃষ্টির মধ্যে, আর কাজ করতে ইচ্ছা করে না। আর যখন দিনটা ভালো থাকে, একটা সানি থাকে, তখন কাজ করতে ইচ্ছা করে। তখন ভাবলাম যে না, বাসার সামনে থেকে একটু হেঁটে আসে আমার বেবিটারে নিয়ে। ওয়াও, অনেক সুন্দর লাগতেছে তো বৃষ্টির মধ্যে যে হাঁটতেছি গাছের নিচ দিয়ে, একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে। Isn't it so much fun to walk in this under those trees? Wow, it is different. I like it.
ওয়াও, এই আওয়াজটা ভালো লাগতেছে, পানিটা জিনিস যাইতেছে। ওয়াও, ডু ইউ লাইক দিস নয়েজ? ওয়াও।